এই পর্বে আমরা আলোচনা করব নিউমেরিক্যাল অ্যানালিসিসের সেকেন্ড পার্ট। এই সেকেন্ড পার্টটা যেটা হচ্ছে বেসিক্যালি ফাইনাইট ডিফারেন্সেস, বিভিন্ন ধরনের অপারেটর আছে। এই ফাইনাইট ডিফারেন্স অপারেটরগুলো মানে ফাস্ট ফরওয়ার্ড, ব্যাকওয়ার্ড, শিফটিং, এই ধরনের অপারেটরগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব। এক, দুই নাম্বার, এইটা না জানলে আমি পরবর্তীকালে নিউমেরিক্যাল অ্যানালিসিসের পরের স্টেপগুলো শিখতে পারবো না। সেই জন্য এই পার্টটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা হচ্ছে বেসিক্স অফ দ্য নিউমেরিক্যাল অ্যানালিসিস। এবং নিউমেরিক্যাল অ্যানালিসিসের যে পার্টটাই পড়ে, যে নিউটনস ফরওয়ার্ড ইন্টারপোলেশন, ব্যাকওয়ার্ড ইন্টারপোলেশন, বিভিন্ন ইন্টারপোলেশন এবং নিউমেরিক্যাল ইন্টিগ্রেশন, সমস্ত প্রবলেমের ক্ষেত্রে আমার এই ফাইনাইট ডিফারেন্সেস অপারেটরগুলো খুবই জরুরি। তো আমরা আলোচনা শুরু করি। let fx be a known function, at let fx be a known function at n plus 1 equispaced points. Equispaced means যে কোনো দুটো পয়েন্টের মধ্যে, পরপর দুটো পয়েন্টের মধ্যে দূরত্ব সেম। ওকে, তো let fx be a known function at n plus 1 equispaced মানে equally spaced points, say x0, x1, x2 up to xn। 0 থেকে n পর্যন্ত কতগুলো পয়েন্ট আছে? n plus 1 অফ কোর্স। তার মানে এই ফাংশনে এই পয়েন্টগুলোতে আমি মানগুলো জানি, ভ্যালুগুলো জানি। যদি তুমি ট্যাবুলার ফর্মে এটাকে রিপ্রেজেন্ট করো, x এবং করসপন্ডিং y ইকুয়ালস টু, যদি আমি fx বলি, fx বি আ ফাংশন অফ x। ওকে, তো x0 পয়েন্টে the functional value is known to you, that is y0, that is equals to f of x0. At the point x1 y1 equals to f of x1. x2, at the point x2 functional value to f of x2, that you can denote it y2. x3, at the point x equals to 3 of the functional value f of x3, that is y3, and up to xn minus, say xi, at the point I you can consider yi equal to, at the point f of xi, the functional value, and then xn minus 1, the value is yn minus 1 functional value, you can denote it yn minus 1, or xn equals to yn, not at the point x equal to xn, the functional value f xn equals to yn sufficient. So this is a tabular representation. At the point x0, x1, x2, x3, fx is known. That means all the functional values at the point x0, x1, x2, xn are known to you. Okay, so first of all I have said that the x0, x1, x2, xn, all the points are equispaced. That means the difference between any two consecutive points, that means পরপর দুটো বিন্দুর মধ্যে, the distance between any two consecutive points always same. তো আমি x1 minus x0, sorry, x2 minus x1, যে কোনো পরপর দুটো বিন্দু x1, x0, x2, x1, x3 minus x2 and xi minus xi minus 1, মানে জাস্ট পরের পয়েন্টটা থেকে আগের পয়েন্টটা, বা xn minus 1, সেটা অলওয়েজ h, আমি স্পেসিং লেন্থে আমি h ধরে দিলাম। ওকে, h is called step length. H is step length. That means the distance between two consecutive points, any two consecutive points, all are same. So that's why x0, x1, x2, xn are equally spaced, and এই যে পয়েন্টগুলো x0, x1, x2, xn, এগুলোকে বলা হয় আর্গুমেন্টস। সো x0, x1, x2 xn are known as the point. These points are well known to in our numerical analysis, are known as arguments, or you can write down also anyway nodes.
arguments or nodes, and the corresponding the functional values y0 at the point x0 fx0, that means y0, y1, y2 are called corresponding are known as entries. তাহলে এন্ট্রিজ কাকে বলবো? ওই পয়েন্টে ফাংশনাল ভ্যালু। এখন তাহলে আমি এই যে এই কথাগুলো বলছি কেন বলতে চাইছি, আসল প্রশ্নটা হচ্ছে এখানে এই যে ফাইনাইট ডিফারেন্স দিয়ে আমি কি করতে চাই, হোয়াট ইজ মাই গোল, আমার গোলটা কি, আমাদের গোলটা কি, মানে আমাদের লক্ষ্যটা কি। আসলে তুমি একটু যদি ব্যাপারটাকে একটু ফলো করো, আমি এখানে রাফলি বলছি, আমি ইন্টারপোলেশনে এটা আরো ইলাবোরেটলি বলবো। যদি আমার পয়েন্ট x0, x1, x2, x3 এই আপ টু সে xn দিস করসপন্ডিং ফাংশনাল ভ্যালু, আমি এই ফাংশনাল ভ্যালু এরকম একটা লাইন টানছি y0, y1, y2, y3 and dot 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 yn। এই ফাংশনাল ভ্যালু এই লেন্থ হাইট গুলো হচ্ছে y0, y1, y2, y3 ডট 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 yn। এই পয়েন্টগুলো ফাংশনাল ভ্যালু জানো, কিন্তু এই টোটাল fx এর নেচারটা কি তুমি জানো? fx এর গ্রাফটা কেমন হবে তুমি জানো? কেউ একজন গ্রাফটা এরকম ড্র করলো, ওকে, আরেকজনের মনে হলো না গ্রাফটা এরকম হওয়া উচিত নয়, অন্য একজন ছবিটা আঁকলো এরকম, কারণ মনে হলো না গ্রাফটা এরকম। তাহলে হুইচ ওয়ান ইজ কারেক্ট, কোনটা সঠিক? আমি fx এর গ্রাফটা তৈরি করতে চাইছি, এবং আরো একটা জিনিস হচ্ছে যে x0, x1, x2, x3, xn এই পয়েন্টগুলোতে ফাংশনাল ভ্যালু দেওয়া আছে। তাহলে এই জায়গা এই পয়েন্টে ভ্যালুটা কত? হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ দিস পয়েন্ট at the point, say any one of the point x, the 2.5 এটা 2 3 যদি হয় 2.5 এর ফাংশনাল ভ্যালু। তাহলে তোমাকে ফাংশনটাকে ভালো করে এক্সপ্লিসিটলি জানতে হবে। তো হাউ টু ডিটারমাইন দিস ফাংশন, এটা হচ্ছে ফার্স্ট বেসিক কোশ্চেন। এই ফাংশনটা আমি কিভাবে তৈরি করব? এই ফাংশনটা পলিনোমিয়ালি হতে পারে, পলিনোমিয়াল ফাংশন, কারণ আমরা সব সময় ফাংশনটার আরেকটা জিনিস বলছি, ফাংশনটা কন্টিনিউয়াস। অফকোর্স আমরা এখানে যে আলোচনা করব ফাংশনটা অফকোর্স কন্টিনিউয়াস হলেই সবসময় fx কে আমি রিপ্লেস করতে পারবো একটা পলিনোমিয়াল ফাংশন দিয়ে। সেই পলিনোমিয়াল প্যারাবোলিক হতে পারে, x কিউব এর ফাংশন হতে পারে, x টু দি পাওয়ার 5 এর ফাংশন হতে পারে, দ্যাট ডাজ নট ম্যাটার। ওকে, তো শুধু কি কোন হুইচ গ্রাফ, কোন গ্রাফটা সুটেবল গ্রাফ হবে সেটা আমরা এরর অ্যানালিসিস নিয়ে পরবর্তীকালে আলোচনা করব। যেহেতু ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটরের ক্ষেত্রে আমি আলোচনাটার একটা সামান্য জায়গাটাকে আমি তোমাদেরকে একটু ফ্লেভার দিতে চাইছি। বেসিক্যালি এটা যদি তুমি অ্যাক্সিস ধরো, এটা x অ্যাক্সিস এন্ড এটা y অ্যাক্সিস করসপন্ডিং ফাংশনাল ভ্যালু, তাহলে আমি কোনো একটা পয়েন্ট, পার্টিকুলার পয়েন্ট ওই ফাংশনাল ভ্যালুটা জানতে গেলে আমাকে এক্সপ্লিসিটলি ফাংশনটা জানতে হবে। তো এই ফাইনাইট ডিফারেন্স মেথড দিয়ে আমি কি ফাংশনটা জেনারেট করতে পারি, কোশ্চেনটা হচ্ছে এটা, বা কনস্ট্রাক্ট করতে পারি কোশ্চেন। তো এই জায়গা থেকে আমার এই ফাইনাইট ডিফারেন্সের চ্যাপ্টারটা ইন্ট্রোডিউস হলো। তো আমরা দেখবো আস্তে আস্তে যে আমরা এরকম একটা ফাংশন fx কনস্ট্রাক্ট করতে পারছি। তো কিভাবে করছি, সেই কিভাবে করতে গেলে তার আগে আমার একটু বেসিক রুলস এবং বেসিক প্রপার্টিজ কিছু জানতে হবে। বেসিক অপারেটরস এর কি কি অপারেটরস আলোচনা করেছি আমরা এর আগে, কিন্তু ডিফারেন্সিয়েশন অ্যাজ এ অপারেটর, ইন্টিগ্রাল অলসো এ অপারেটর, এগুলো আলোচনা করেছি। কিছু কিছু অপারেটরের নাম বলবো যে অপারেটরগুলো আমরা হয়তো আগে শুনেছি বা শুনে নাও শুনতে পারি, কিন্তু সেই জায়গাগুলো আমরা আস্তে আস্তে শিখব। ওকে, তো আসি সেই জায়গাগুলোতে আমরা। তো আমি আবার একবার বলছি যে x0, x1, x2, xn are arguments and corresponding functional values are called entries, and this is the tabular form is given to you, this data set is given to you, then you have to determine fx. It is our goal, আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে fx টা ডিটারমাইন করা। তো তার আগে আমি কিছু টুলস, বেসিক টুলস আমি বা বেসিক অপারেটর সম্পর্কে একটু জেনে নিই। ওকে,
তো ফার্স্ট আমরা আলোচনা করব হোয়াট ইজ দ্য সরি আমার এই টেবিলটা আমি মুছতে চাই না, এটা আমার কাজে লাগবে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই, তাহলে এইটাকে রেফার করে আমি x y equals to fx, that is যদি আমি আরো যদি একটা টেবিল দিই, that is arguments and this is entries. This is x0 y0 equals to at the point x0 the functional value is x1, okay, and this table is all আমি যা আলোচনা করব এই টেবিলের রেসপেক্টেই আমি আলোচনাগুলো করব, সেজন্য টেবিলটা আমার সবসময় আমার ফিক্সড রাখলাম। তো আমরা ফার্স্ট আলোচনা করি হোয়াট ইজ ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটর। ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটর, ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটর which is denoted by delta। আমি অ্যাক্ট কিভাবে করে সেইগুলো করব, আমি ডিফাইন করব না। ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটর, ওকে। তো ফাংশনটা অলওয়েজ কন্টিনিউয়াস এন্ড কন্টিনিউয়াস ফাংশন, এবং এই পয়েন্টগুলোতে ফাংশনাল ভ্যালুগুলো তোমার দেওয়া আছে, এই ডেটা সেটটা দেওয়া আছে। তো অপারেটর মিন্স ইট অ্যাক্টস এনিওয়ান, তার মানে অপারেটর কার উপর অপারেট করে, কার উপর অপারেট করবে, এখানে অফকোর্স অপারেটর যখন আলোচনা করবে একটা ফাংশনের উপর অ্যাক্ট করবে, ফাংশনের উপর অপারেট করবে। তো ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স যেটা হচ্ছে ডেল্টা অফ fx বাই ডিফাইন্ড বাই দ্য ডেফিনেশন ইজ দ্যাট ডেল্টা অফ fx, দ্যাট মিন্স এই অপারেটর অ্যাক্ট করছে fx এর উপর, সেটা বাই ডেফিনেশন হচ্ছে f of x plus h minus f of x, where h is the step length, h is step length. Up to this point is clear to you? h মানে কি, তুমি x fx এর উপর অ্যাক্ট করলে f of x plus h ক্যালকুলেট করো, আর fx তো তুমি জানো এই দুটো ডিফারেন্স, ডিফারেন্স মিন্স f of x plus h থেকে মাইনাস fx করবে, দ্যাট ইজ দ্য ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটর। এখন আমি বলি যে আচ্ছা, আমি এই আর্গুমেন্টস গুলো একটা জিনিস আমি বলছি, আর্গুমেন্টস গুলো ইকুইস্পেসড মিন্স প্রত্যেকটা পয়েন্টের মধ্যে দূরত্ব, দুটো কনজিকিউটিভ পয়েন্ট, দুটো যে কোনো দুটো কনজিকিউটিভ পয়েন্টের মধ্যে স্টেপ লেন্থটা h, এটা ওয়েল নোন, এটা আমার প্রিভিয়াস অ্যাজাম্পশন এবং সেই অ্যাজাম্পশনটাই কন্টিনিউ হচ্ছে। তো at x equals to x0 যদি আমি পুট করি what is delta of fx0? Delta of fx0 means f of x0 plus h, you have to put at x equals to x0 in this expression, you will get f of x0 plus h minus fx0, okay. What is your f of x0 plus h? You see that x1 minus x0, any 2 points is always h, so you can write down x1 equals to x0 plus h. So what is this? Is f of x1 minus f of x0. What is your fx1? This. So you can write down here also delta of y0. Okay, I have written here delta of fx0. Don't be confused. Then you put in terms of y, so that is y1 minus y0. You see that? Sorry, y1 minus y not or y0 suffix. তাহলে ডেল্টা অফ y0 ইকুয়ালস টু কি y1 মাইনাস y0, মানে এটা থেকে আমি এটা বিয়োগ করব। যদি আমি ট্যাবুলার ফর্মে লিখি তাহলে y1 মাইনাস y0, দ্যাট ইজ ইওর ডেল্টা অফ y, ডেল্টা অফ y0। আচ্ছা, আমি সেই টেবিলটা আসবো পরে। তো ওকে, তো ক্লিয়ার? তাহলে ক্লিয়ারলি তুমি দেখো ডেল্টা অফ y1 কি হবে? ক্লিয়ারলি y2 মাইনাস y1, তুমি টেবিল থেকে দেখো ডেল্টা অফ y1 যদি ক্যালকুলেট করো পরেরটা থেকে সেই ভ্যালুটা বিয়োগ করতে হবে, y2 মাইনাস y1, বা ইউ ক্যান রাইট ডাউন fx2 মাইনাস fx1 বা f of x plus x1 plus h minus f of x1. Okay, that is the first order forward difference. The definition is that simple, and h is the step length. Okay, delta of y1, and you can write down delta of what is y2. You have given already answer y3 minus y2. Okay, and delta of
y I, you can write down yi plus 1 minus yi. এখন আমরা যখন ডিফারেন্সিয়েশনের সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ করেছি, থার্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ করেছি, ফোর্থ অর্ডার ডেরিভেটিভ করেছি, তো ফার্স্ট অর্ডার ফরওয়ার্ড ডিফারেন্সের কি ডেল স্কয়ার, ডেল কিউব এগুলোকে আমরা বার করতে পারি প্রশ্ন। তো আমরা দেখব সেইগুলো আমরা বার করতে পারি। তো আসি সেই জায়গাটা। তো আশা করি দিস ইজ দ্য ফার্স্ট অর্ডার ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটর। আই হ্যাভ রিটেন হিয়ার ফার্স্ট অর্ডার ফরওয়ার্ড difference operator. Okay. তো আমি নেক্সট পার্টে যাচ্ছি, ডেল স্কয়ার এফএক্স। হোয়াট ইজ ডেল স্কয়ার এফএক্স বা ডেল স্কয়ার ওয়াই? ওকে, তো আই ইরেজ দিস পার্ট। ওকে, নেক্সট আমরা কি করলাম, ডেল স্কয়ার, আমি ধরো যে কোনো ওয়াই আই এর জন্য আমরা কি করলাম, ডেল ওয়াই জিরো এই ফর্মটা লিখছি ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই জিরো। ইজ ইট ক্লিয়ার? I have done already. So what is del square y naught or del square fx 0? তাহলে ডিফারেন্সিয়েশনের ক্ষেত্রে যেমন দুবার ডেরিভেটিভ করতাম, এখন দুবার অ্যাড করাবো, তাহলে ডেল্টা ইনটু ডেল্টা y0. So delta into del of y0 means y1 minus y0. And delta is the linear operator. It acts as a linear, it maintains linear property. Okay, so you can write down delta of y1 x, it acts linearly. Okay, delta of y0 মানে লিনিয়ার যেমন প্রপার্টি আমরা ডিফারেন্সিয়েশনে করেছি সেরকম মেনে চলে, প্লাস হোক মাইনাস হোক যেরকম। তো ডেল্টা অফ y1 means y2 minus y1, and this I have given a bracket because minus sign present here, so this is y1 minus y0, and then y2 minus 2y1 plus y0, that is del square y0. And you can, what is del square y1? Just due to this symmetry, দেখো 0 থাকলে 2, y3 minus 2y2 plus y1. Okay, starting from y1. Similarly, del square y2 you can calculate. Okay, so I erase this part. So what is del square y0? I have written del square y0 or del square y0 equals to y2 minus 2y1 plus y0. How to calculate del cube y0? ঠিক এই পার্টটাকে আমি ছোট্ট করে লিখছি y0 minus 2c1 y1 plus y0. What is 2c1? That is 2 NCR. ফর্মুলাটা জানো তো? NCR equals to factorial n by r factorial into n minus r factorial. এটা নিয়ে আমি এখন আলোচনা করতে চাইছি না। ওকে, আমি ভাবছি ধরেছি যদি এই পার্টটা বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে তুমি এই পার্টটা নিয়ে ভেবেই করবে। ক্লিয়ার? তো ডেল কিউব y0 আমি যদি লিখি তাহলে আমি লিখব del of del square y0, and del square y0 you have already calculated, so y2 minus 2y1 plus y0, then it acts linearly 2 into delta y1 plus delta y0, and so y3 minus y2 2 into y1 minus y0 plus y1 minus y0. Okay, so what is the value? y3 minus 3y2, what is the value? y3 minus y2, and delta of y1 I have done wrongly here, this is y2 minus y1, so 3y2 2y2 and this y2 minus 3y2 plus 2y1 minus y0, that is del cube y0. Okay, so if I use the combination notation NCR, so you can write down I am y3 minus 3c1, that is 3y2 plus 3c2 into y1
plus minus 1 to the power 3 into y naught del cube. ওকে, সো যদি তুমি এটা বুঝতে না পারো তাহলে উপরের পার্টটা জেনেই বুঝবে, ডেল কিউব ওয়াই নট এটাই বুঝবে। কিন্তু আমি একটা জেনারেল ফর্ম করতে চাইছি, যেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যেখানে যেটা পাওয়ার হবে সেই পাওয়ারটা থাকবে, এবং এনসিআর ফর্মে লিখতে চাইছি। বেসিক্যালি আমি যদি ফোর্থ টার্ম লিখি ডেল 4 ওয়াই নট, what is del 4 y naught? That is y4 minus 4c1, just like a binomial expansion, y3 plus 4c2 y2 minus 4c3 y1, and last term is minus 1 to the power 4 y naught. I think you have gotten the symmetry already. So what is del n y0? And you are uttered, I think. So yn minus nc1 yn minus 1 plus nc2 yn minus 2 dot 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 dot, last term is minus 1 to the power n y naught. When n is even, then y naught is positive. Here when n is odd, then here last term is negative. When so এখানে n টা ইভেন না অড আমি তো জানি না, সেই জন্য আমি minus 1 to the power n দিয়ে করলাম। দিস ইজ দ্য জেনারেল del n y naught ক্যালকুলেট করলে কি হবে। ওকে, তো নেক্সট আমরা ডেল স্কয়ার, ডেল কিউব, ডেল 3 এগুলো বার করতে শিখলাম। তো এরকম ক্যালকুলেশন একটা যদি ডেটা সেট দেওয়া থাকে, সেই ডেটা সেট থেকে আমি ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটর কিভাবে ক্যালকুলেট করব সেই টেবিলটা আসি, এবং আমি প্রপার্টিজ অফ দ্য ফরওয়ার্ড অপারেটর, আমি কয়েকটা প্রপার্টিজ অফ দ্য ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স, প্রপার্টিজ অফ ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটর একটু বলে দিই, যেটা আমি অলরেডি ইউজ করছি লিনিয়ার প্রপার্টি ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটর। নাম্বার 1, ডেল্টা অফ fx, ইউ হ্যাভ অলরেডি ডিফাইন্ড, ডেফিনেশনটা আমি লিখছি, লেখার পরে প্রপার্টিজটা লিখছি, তাহলে আরো ক্লিয়ার হবে। f of x plus h minus fx, and the properties are delta of some constant k equals to 0. How? Here fx equals to constant, so delta of fx equals to f of x plus h minus fx. So the constant function এর বিউটি কি, তুমি যাই ইনপুট দাও না কেন আউটপুটও কনস্ট্যান্টই দেবে। So this is k minus k, that is equals to 0. Number 2, forward difference of k into fx, some constant k into forward difference of fx. Okay, and if you consider delta of fx into gx, এরকম যদি একটা ফাংশন থাকে তাহলে তুমি কি করবে, এটার ফর্মুলা হচ্ছে f of x plus h delta of gx, একটু ডিফারেন্সিয়েশনের থেকে আলাদা, মাইনাস gx into delta of fx। আমি জানি না আমি ঠিক লিখেছি কি ভুল লিখেছি, ওকে আমরা আই হ্যাভ টু চেক। ওকে, প্রুফটা আমি করাই, যেটা হবে এক্সপ্রেশন সেটাই করব। সো ডেল্টা অফ fx into gx, তো এটাকে তুমি একটা ক্যাপিটাল fx ফাংশন যদি ধরো তাহলে কি হবে, f of x plus h, that means x is replaced by x plus h minus fx gx. So here I have include gx plus h minus f of x plus h delta of fx, f of x plus h into gx plus f of x plus h into gx minus fx into gx. I insert this quantity f of x plus h into gx, plus minus cancel করুন, the total expression is intact. So f of x plus h is the common part, you can consider g of x plus h minus gx plus gx is common part, f of x plus h
minus fx. And you clearly see that delta of fx into gx equals to f of x plus h. This is delta of gx minus plus, okay, here this is plus, sorry, this is minus, formula is plus, okay, I have written wrongly, so gx delta of fx, that is your formula, I have derived that. এই ফর্মুলাটা মানুষের প্রমাণ করতে দেয় কিন্তু, ওকে, বিএসসি এবং বিটেক লেভেল, গ্র্যাজুয়েট লেভেলে এটা প্রুভ করতে দেয়। তো এগুলো হচ্ছে ডেল্টার প্রপার্টি, ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটর প্রপার্টি। এবার আমি ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স একটা টেবিল তৈরি করছি, যে টেবিলটা আমি খুব ফাস্ট করব, তোমরা খুব ক্লিয়ার কয়েকটা পয়েন্ট নিয়ে, কয়েকটা পয়েন্ট এবং কয়েকটা আর্গুমেন্টস নিয়ে, আমার মনে হয় এটা তোমরা লিখে ফেলেছো অলরেডি, তো আমি ইরেজ করে দিচ্ছি এই পার্টটা। ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স টেবিল, যে টেবিলটা থেকে আমি সবকিছু জানতে পারবো, তথ্যগুলো আমি পেয়ে যাব। তো আমি ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স টেবিলটা তৈরি করি, এটা দিয়ে আমি এই লেকচারটা শেষ করব। ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স টেবিল, ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স টেবিল, ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স টেবিল, আমি যদি x corresponding arguments and y equals to fx corresponding entries, and the arguments are x0, x1, x2, x3, say, and x4 I have taken. This is y0, y1, y2, y3, y4. So what is delta of y? How to calculate del square y? How to calculate del cube y? Okay, so this part is delta y0, that means difference between. This part is del square y1, that is y2 minus y1, sorry, not del square, first order forward difference. So delta of y2 means y3 minus y2, delta of y3, that is y4 minus y3. Okay, so what is del square y0? Del square y0 or y0 equals to, এটা থেকে এটা বিয়োগ করব, del y1 minus del y0, del square y1, del y2, you have calculated del of y1, del square y2, that is del of y3 minus del of y2. Okay, so this is del cube y0, del, what is del cube y0? That is del square y1 minus del square y0, and del cube y1, that is del cube y2 minus del cube y1, and that is the fourth order difference operator, del 4y, del 4y, del 4y, so that is del 4y0 equals to del cube y1 minus del cube y0. Okay, so আমি যেটা বলছি, ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটর দেখো y0 y1 পাঁচটা পয়েন্ট ছিল, সেখানে গিয়ে দেখো এখন del 4 y0 তে গিয়ে শেষ হচ্ছে। ওকে, তো এই টেবিলটা এরকম ভাবে কিভাবে ডিফারেন্স করতে হবে আমি গ্যাপ করে লিখবো, এবং প্রত্যেকটা জায়গায় ডিফারেন্স গুলো আমি ভালোভাবে দেখালাম। তো এই নেক্সট পরের লেকচারে আমরা একটা পরের লেকচারে একটা প্রবলেম সলভ করব, ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স টেবিলটা কিভাবে তৈরি করতে হয়। আমি টেবিলটা একবার শেখালাম, এবং প্রয়োজন হলে আমি নেক্সট লেকচারে আবার ইন্ট্রোডিউস করব। ওকে, নেক্সট লেকচারে আমরা ফরওয়ার্ড ফরওয়ার্ড ডিফারেন্স অপারেটরের প্রবলেম, অন্য আরো যেগুলো অপারেটর আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব। থ্যাংক ইউ।